messieurs, votre attention s'il vous plaît. La parole est à monsieur Alain Young, conseiller municipal adjoint représentant madame la maire de Strasbourg. Je voudrais effectivement vous saluer toutes et tous au nom de Jeanne Barzéguian, maire de Strasbourg, saluer particulièrement monsieur le secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, monsieur Born-Berger, monsieur Mihail Popchoy, qui est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Moldova, monsieur Christopher Kutajar, qui est secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères et du Tourisme de Malte, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, et monsieur le représentant du président de la Cour européenne des droits de l'homme, mesdames et messieurs. Plus que jamais, nous avons besoin d'Europe. Plus que jamais, nous avons besoin du Conseil de l'Europe. Et plus que jamais, nous avons besoin de démocratie, de droits humains, de la nécessité de relever le défi climatique, et nous avons besoin de paix. Et la ville de Strasbourg, depuis que le Conseil de l'Europe a été créé, naturellement, partage ces valeurs depuis 1949, que ce soit la démocratie, l'état de droit et les droits humains. Je voudrais d'abord remercier monsieur le secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, monsieur Berger, ainsi que les agents du Conseil de l'Europe pour leur collaboration, pour leur coopération, à la fois pour ce qu'ils font en Europe, mais aussi ce qu'ils font dans notre pays. Je voudrais aussi remercier monsieur Christopher Kutajar, donc secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères et du Tourisme de Malte, mais aussi madame Francesca Cavalieri-Ettinger, qui est ambassadrice et représentante permanente de Malte auprès du Conseil de l'Europe. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de l'équipe de la représentation permanente de Malte auprès du Conseil de l'Europe, avec qui la ville de Strasbourg a travaillé pendant tout ce mandat pour l'ensemble des manifestations qui étaient organisées, parce que l'objectif, c'est effectivement que le Conseil de l'Europe soit présent dans son institution, mais que le Conseil de l'Europe soit aussi présent dans la ville, parce que c'est aussi une affaire qui se construit avec les citoyens, ça se construit avec les pays, ça se construit aussi avec les citoyens. Donc après Malte, c'est donc au tour de la République de Moldova d'assurer la présidence du Comité des ministres du Conseil de l'Europe jusqu'à la mi-mai 2026, et ce pour la deuxième fois de son histoire. Donc je voudrais remercier son Excellence M. Mihail Popchoy, donc vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Moldova, de sa présence aujourd'hui. Il est arrivé hier. En tout cas, je voulais le remercier de sa présence. Remercier aussi chaleureusement Madame Daniela Kouchba, qui est ambassadrice permanente auprès du Conseil de l'Europe, ainsi là aussi que toute l'équipe qui a permis de préparer non seulement ces 6 mois, mais aussi l'ensemble des événements culturels qui auront lieu dans notre ville en coopération avec le Conseil de l'Europe, la Moldova et la ville de Strasbourg. Et les événements qui vont être proposés vont nous permettre de mieux faire connaître à la fois aux différents pays du Conseil de l'Europe, mais aussi aux Strasbourgeoises et aux Strasbourgeois, la République de Moldova, à la fois son patrimoine culturel, son patrimoine naturel, mais aussi son patrimoine viticole, parce que c'est quand même quelque chose que tout le monde reconnaît, et donc aussi la richesse de sa culture qui est à la fois européenne, latine, orientale, et je crois que c'est aussi ces enjeux-là qui sont au cœur de l'Europe. Et cette année, cela a une résonance particulière, parce que nous fêtons aussi les 30 ans de l'adhésion de la République moldave au Conseil de l'Europe. Je rappelle que c'était au mois de juillet 1995,
C'est également, cette année, les 75 ans de la Convention européenne des droits de l'homme mise à l'honneur dans le cadre de la programmation de la 13e édition du Forum mondial de la démocratie et également à travers la représentation de ces valeurs fondamentales qui ornent, on le verra tout à l'heure, les grilles de l'hôtel de ville de Strasbourg. Et naturellement, la ville de Strasbourg se réjouit de cet esprit européen qui nous unit et cette présidence qui augure une coopération et une collaboration fructueuse entre la ville, le Conseil de l'Europe et la République de Moldova. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble des activités culturelles qui vont avoir lieu, que ce soit un certain nombre de concerts, des expositions photos, des projections cinématographiques qui, je dirais, pendant tous ces mois, vont permettre cet échange et amener aux Strasbourgeois et Strasbourgeois une visibilité plus importante de la République de Moldova à Strasbourg. Et donc, je voudrais souhaiter une excellente présidence du comité des ministres de Moldova, une excellente saison culturelle à Strasbourg. Vous le savez, notre démocratie est fragile. Notre démocratie est fragile et c'est aussi pour ça que notamment la République de Moldova, mais l'ensemble des pays du Conseil de l'Europe, nous avons besoin de l'Europe si nous voulons garder un avenir en paix et démocratique sur notre territoire. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bornberg, secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe. Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova, Mr. Mihai Okchoy, Mr. Christopher Kutajar, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs and Tourism of Malta, Mr. Alan Jan, Deputy Municipal Councillor, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. We have come to end of a very successful CM presidency of Malta. And the wonderful job you have done both in Valletta under the inspiring leadership of Foreign Minister Jan Borg, and also here in Strasbourg under the excellent leadership of Ambassador Francesca Camilleri Vettiger and her great team. Malta's presidency will certainly be remembered for its focus on promoting youth empowerment, protecting children, and fighting violence and discrimination. Today, the baton is handed to Moldova in the same year as it celebrates its 30th anniversary as a member state of the Council of Europe. Ukraine too, as a matter of fact, acceded to the Council of Europe 3 decades ago. Moldova's support for Ukraine and for accountability for Russian aggression will be one of the 3 pillars of its presidency. A just peace for Ukraine is a priority for all of us. And as Europe faces great challenges, Moldova is focusing many of its planned activities on revitalizing democracy. Because without a solid foundation of democratic principles, Europe faces further division, disunity, and the loss of fundamental rights. As Maia Sandu, the President of Moldova, said in the European Parliament just a couple of months ago, I quote, "Europe has endured by adapting, rebuilding, and turning fragility into strength, by protecting fragile democracies until they grew strong. The only way forward is to defend our democracies with teeth and to defend them together." End of quote. And as all of us know only too well, disinformation is being used by those who want to undermine
a united Europe and our democracies. Strengthening our response to dis and misinformation and ensuring that technology is used for good is crucial to all of us. But Moldova will also bring us some fun to Strasbourg, inviting us to get to know its traditions and great heritage. Cultural events including jazz and folk concerts, films and art exhibitions are planned to take place here in Strasbourg across the course of the next 6 months. Finally, let me thank the Mayor and you, Mr. Arangel, for representing the city of Strasbourg here today. We are grateful for our close cooperation, your commitment as well to the Council of Europe, and your mutual values of democracy, human rights, and the rule of law. Our appreciation goes also to Professor Nicolas Moutier and the excellent students for the musical performances that we will look forward to. Let me also at the end again thank both Malta and the Republic of Moldova for their strong dedication to the Council of Europe and our joint values. Together we will adapt, rebuild and turn fragility into strength. We will support Ukraine through it all and defend our democracies and thereby also our future. I can only wish the Republic of Moldova and you, Foreign Minister Popchoy, and your great team back in Chisinau and certainly also here in Strasbourg, all the best. You can count on our support. Thank you. La parole est à Monsieur Christopher Cutajar, secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères et du Tourisme de Malte. Monsieur conseiller municipal délégué, secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Moldavie, Excellences, distingués invités, chers collègues et amis. C'est un plaisir d'être ici à Strasbourg avec vous. Today, we gather in this remarkable city, a symbol of peace, dialogue, and European unity, to mark both an ending and a new beginning. After 6 months, Malta lowers its flag in this beautiful city, concluding its presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe. Our presidency took place at a time of global uncertainty and shifting geopolitics, a time that is testing Europe's unity and resilience. Yet, throughout this semester, Malta remained steadfast in its commitment to the values that define the Council of Europe: democracy, human rights, and the rule of law. Through an ambitious policy agenda and a series of meetings, both at home and here in Strasbourg, Malta sought to build a Europe that is safer, fairer, and more inclusive. A Europe that leaves no one behind. Over the past 6 months, Malta's presidency focused on standing with Ukraine in unwavering solidarity with its courageous people, empowering youth to strengthen democracy and the rule of law, combating violence and discrimination while upholding the dignity of every individual, protecting children and ensuring their best interests remain at the heart of our work. These are not abstract ideals. They are the pillars of peace, stability, and hope,
the cornerstones of the Europe we want to safeguard for generations to come. Just 10 days ago, Malta had the privilege, together with the European Court of Human Rights, to proudly mark the 75th anniversary of the European Convention on Human Rights, a milestone that reminds us how far we have come and how vital it is to preserve and strengthen this legacy. The celebrations took place in the heart of Strasbourg with a solemn ceremony at the European Court of Human Rights, followed by a concert at the Opera Nationale de Rome, where music united us beyond words and borders. Over the last months, the city of Strasbourg has been more than a host. It has been a partner and a friend. Their cooperation enabled everyone to discover and enjoy Malta's rich history, culture, artistic talents. Thank you for your invaluable support, for opening your hearts to Malta's music, for welcoming the powerful Xena statue at Place Broglie, for contributing to the Literacy Weekend for children of all ages, for joining Malta's Festa, for promoting Maltese artists across the community. This spirit of cooperation embodies exactly what the Council of Europe stands for. As Malta closes this chapter, we also open a new one under the capable leadership of the Republic of Moldova. To our Moldovan colleagues, we wish you every success in your presidency of the Committee of Ministers. We eagerly look forward to immersing ourselves in your culture, to celebrating the harmony of our shared European identity while embracing the richness of our differences. It is in this interplay of similarity and diversity that Europe's true beauty is revealed. Thank you very much. La parole est à Monsieur Mihail Kovchoy, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Moldova. Mr. Deputy Secretary General, Mr. Permanent Secretary, Mr. Alan Yunt, honorable ambassadors, distinguished guests. It is a great honor and privilege for the Republic of Moldova to assume the presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe. In the solemn setting of the transfer of the gavel and the key of the Maltese presidency, the inauguration of the tram and the raising of the Republic of Moldova's flag in the very heart of Strasbourg, we take over the presidency with deep gratitude and a strong sense of responsibility towards our European family, our shared values, and our enduring principles. The motto of our presidency is for a Europe of peace and resilience, a vision that reflects both our national experience and our shared European aspirations, a resilience that is safeguarded by a strong democracy, solid rule of law, extended protection of human rights, a resilience that is nurtured by a rich cultural identity and respect for human dignity. Culture is the soul of democracy, as we say in the Council of Europe. And what better place to unveil a Moldovan fraction of the soul that facing the living part of the world cultural heritage as in Grand Idee of Strasbourg. Taking over the presidency of the Committee of Ministers, we bring not only an unwavering commitment to contribute to the further strengthening of its core values, but also part of our cultural identity and our soul. A cultural identity that was forged through our turbulent history, elevated by the creativity and generosity of our spirit, inspired by the beauty of our landscape. We have designed a virtual cultural route for the residents of Strasbourg that will be unveiled the most vibrant and profound strings of our identity, in a fusion of ancestral traditions and modernity. It will guide you through dramatic and yet defining moments of our history,
as an independent state, which will present cherished traditions of our cultural heritage and explore our cuisine and wines. The cultural program will begin with the mesmerizing sounds of jazz, performed by the band Trigon and genuine wonderful Valibogan. At Christmas time, we'll rock the bells in a tradition and style of contemporary elements of rock and ethno of the Wolves of Kalancha Band, a band considered one of the most original musical projects of our cultural scene, and the 5 Osoyama sisters, the true musical treasure of Moldova. Next year, other captivating cultural events will follow. We are grateful to the Strasbourg City Hall for the excellent cooperation and the assistance that has been given to us during the preparation of the cultural program, and the Committee of Ministers Presidency of the Republic of Moldova. Nous sommes reconnaissants à la mairie de Strasbourg pour l'excellente coopération et l'assistance qui nous est apportée lors de préparation du programme culturel de la présidence du Comité de Ministres par la République de Moldova. The cultural diversity is a core value of our organization. Promoting and acknowledging it leads towards a more harmonious, tolerant, and peaceful world. Peace has been shattered when the Russian Federation waged a war of aggression against Ukraine. Facilitating the work of the Council of Europe, mainstreaming its support to Ukraine will be one of our key priorities at the helm of the ASEAN, as part of our collective commitment and contribution to fostering a just and lasting peace. During our mandate, we will strive to build bridges to the benefit of our core values in the cooperative and inclusive spirit of the organization, while forging new links with the citizens of the beautiful city of Strasbourg via our cultural programs. And I would like to mention particularly the Moldovan community in Strasbourg, who has been welcomed here, and I can reassure you that we'll make you proud throughout the 6 months as a presidency and beyond. And I would like to thank the Moldovans here in Strasbourg and beyond for contributing significantly to the resilience of Moldovan democracy in every election and in between elections as well. Bridges that unite solidarity, resilience, paving the way for peace, human dignity, and upholding democracy, human rights, and the rule of law. Together, let us work for a Europe of peace and resilience, where every citizen feels protected, empowered, and part of a current European home. Merci. Thank you. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder au lever des couleurs avec la participation des élèves et étudiantes de la Haute École des Arts du Rhin, dirigée par Nicolas Motti. Attention les couleurs. Envoyez.
Attention pour les couleurs. Envoyez. Nous invitons à présent les officiels pour la photo sous le drapeau. Biraz şu bana top. Юня лапается. Giusto, treba urgente.